කොහමද කට්ටියටම අදත් යන අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක්ම අඩු වියදමකින් PVC බටයක් පාවිච්චි කරලා බෆල් එකක් හදාගන්නේ කොහමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනි මේ වගේ බෆල් එකකින් අපිට බේස් එකක් නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ වුණාට ගොඩක් ලස්සන වගේම පැහැදිලි සවුන්ඩ් එකක් නම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසාම මේ වගේ බෆල් එකක් හරියන්නේ 2.1 කම්පියුටර් සබ්වූෆර් එක සයිඩ් ස්පීකර්ස් වලට වගේ තමයි. ඇත්තම කිව්වොත් අපි මේ බෆල් දෙක හදාගන්නේ ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා 5.1 සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකේ සැටලයිට් ස්පීකර්ස් වලට එහෙමත් නැත්නම් සයිඩ් ස්පීකර්ස් වලට තමයි මේ බෆල් දෙක පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා 5.1 සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් හදාගන්න වීඩියෝ එකකට කැමතිද? මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස මොකද්ද? මේ හැම දෙයක්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිත් වීඩියෝ වලදී වගේ මතක් කරනවා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහල තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න, අපිව Instagram, Facebook follow කරන්නත් කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එක නරඹන්න ආරාධනා කරනවා.